Now it's time to move to the next item on the agenda. Roundtable number 3, le sport d'entreprise cas pratique. I'm going to call on stage Mrs. Samantha Bowles from Veolia, Mrs. Simon Langerwouters from SAP, Monsieur François Pellissier, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, et Mr. Martin Welker from Adidas. Thank you very much for those who decided to stay here, not to do any physical exercise, to go on the round table number 4. I'm very pleased to have a group of panelists next to me, and we're going to start right away with Samantha Bowles from Veolia, Human Resources Deputy Director in charge of HR Development. What a great title. But we know Veolia is one of the great best practice in terms of company sport. You've been involved in plenty of national, European, world games for company games, and I think you are some kind of the company that everybody look up to. So can you explain why, and what does it mean for Veolia to be so much involved in company sport, but what does it mean to put so much emphasis on sport? Well, hello everyone. Thank you for the opportunity to share our experience with you. Thank you for staying in our workshop this afternoon. So yes, I'm Samantha. I work for Veolia. Does everyone know Veolia in the room? Do I need to? Yes. We all know. Please take 2 minutes. Yeah, 2 minutes to introduce you or just present. Just quickly, what is Veolia? Really fast. So it's an environment. We work in the environmental sector, in water, energy, and waste. It's a big international company, about 168,000 employees in about 45 to 50 different countries. And we're the people who are bringing, for example, in the water sector, drinking water to your taps. We're the people who are operating boilers in the bottom of hospital buildings, in commercial buildings. We're the people who are controlling the temperature of incinerators, right, burning waste to energy. We're the people who are collecting waste on the streets. We're the people who are cleaning industrial sites and so on. So our people, and it was said this morning in one of the workshops too, our people are really on the ground people and very valuable to us, and it's very important what they do. So thank you for the introduction to my title. What does that mean, HR development? I work in HR. Basically what I do, I work on attracting people and then keeping them in the company. Growing them inside our company and developing their skills, but also developing their engagement in the company too. Why sport at Veolia? Well, this isn't something that just happened yesterday. First of all, this is sport in Veolia is kind of a way of life, and I'll explain a little bit more what that means. I want to tell you maybe 3 words. 3 C's, the 3 words that begin with C. Company culture is the first one. You spoke a lot just now in the presentation just now about values, the values of sport. Well, they are exactly the values of Veolia. Okay, sharing, working together, solidarity, respect, performance, but collective performance. These are our values, and so sport for us is a very natural phenomena. So company culture is one of the reasons why sport at Veolia. The next C word is cohesion. So when you work in a big company like us, and I'm sure many of you do too, we have a lot of different nationalities, even within the same country, of course. Integration, cohesion, working together, understanding each other. Teamwork, team spirit, and bringing all that under one banner, one company banner. Sport helps us to do that. And the other one, I've already mentioned it actually, but it's super important, is performance, but collective performance. And you said in the workshop just now, and I wrote it down in French, you said, on ne réussit jamais tout seul. So we never succeed alone. Absolutely right. We never succeed alone. Everyone in our company is important. Everyone's role brings something, and we want people to feel that. Everybody makes a contribution, and in my métier, in my job, I'm always saying everyone has talent. Not just the senior hypos or the managers or this or that.
No, no, no. Everyone has talent. Everyone has something to offer. And sport for us is that. And it's not about individual performance. It's about collective performance. That's why we do it at Veolia. Do you want to know the hows now, or shall I? No, please pass move on. on? Yeah, keep Yeah? keep You want me to keep the mic? Yeah, please. Okay, real fast. You and then get the pass on. attention of the audience. Okay, so keep how it. do we do it? Because I had to think how we do it, and I consulted now. Our people are here today who maybe some of you know. We have, first of all, really strong leadership. Starts at the very top. Our chairman and CEO, Mr. Antoine Frérot, is the main key supporter, pusher. He's the one, okay? He's the one who wants us to do this, and he takes the lead. And it's brilliant. To give you a concrete example, there was in Paris last week, you heard it said this morning, there was La Costa Diversité, so the diversity race here in Paris, and we always participating, we love to. Mr. Frérot came, okay? Not only that, but 5 members of our senior management top committee of the company ran. I think some of them walked, actually. But anyway, some of them ran, some of them walked. That's fine. They were there, and they weren't just applauding or giving a speech at the end. They were participating. That's what matters. Leadership is a real key success factor. We also have something really important for us that's with sport in Veolia, is that we involve everyone. So sport is not for the sportifs or the very sporty athletic people. It's for everyone, and we try to encourage that. In the La Boule in May, 70% of the participants, our people, had never done it before, right? And that's important for us. And in the selection process, we're very careful to make sure we integrate new people and give other people in our company a chance to participate. So it's for everyone. And it's not, by the way, for the most performant people. Performance is great at all levels of performance. Just what matters is just doing your personal best. Okay? And then the last thing, well, of course, you need great ambassadors. Who know how to animate, who are super positive, and we have those on an international level too. And then we need a dedicated, you have to have, and we have it, and we're very lucky to have it. That is part of the strategy. We have a dedicated organisation that looks after the subject, and it's headed sort of in the centre in our HQ. But they're in charge of the events and what we do in our company, and it's managed on an international level. One quick question. You mentioned the first C culture. You said that you had offices in more than 40 different countries. Yeah. That means you have to deal with different culture, different understanding of sport, physical activity. Yeah. How do you manage this kind of diversity in terms of different offices, different culture, different perception, thanks to sport? Justement, sport is this kind of common language. It's one thing we all know what that is. Except during the World Cup. Pardon? Except during the World Cup, where people are thinking about supporting their own team. Yeah. But then when they come together, they are one Veolia. They're all under our company values and the company banner. But it's why also sport works so well with us, because it's very important for us in our company that we integrate people from different countries. And that we share the same values. So sport is a way for us to speak one common language. And yeah, it works. It works. Well, absolutely works. Even when people come to play together, these days you have Google Translate, so it's all. And this morning we discussed about the importance of motivation. Do you think that one of the key driver, you mentioned leadership, the key driver is having the message coming from the top? It makes a huge difference. Yeah, it's essential. Yeah. It's essential. It makes it possible. If it's said by our top leadership, you lead by example. Then, and if our top leaders are even participating, then of course we can do. We can as well. I mean, perhaps it's the context of Veolia too. If you think about our the way we're set up,
we're made up of a lot of different sites, right? You know, they're plants or they're recycling centres or they're incinerators and so on. So we have a lot of what we call local sites and therefore local teams. So sport is actually quite a natural thing for people to do on the ground. You know, we for many years we used to run a football tournament in France, for example, across all the different sites in France. So it's kind of natural. But what makes it really lift up off the ground is top leadership support. Have you worked on specific measurements or KPIs regarding sporting activities or the level of involvement of your staff, of your employees behind sporting activities or physical activities? Not yet. Not yet. Not yet. I mean, you know, we could maybe have some KPIs on things like employee engagement, because that is, you know, we see when our people have come to the end of a sporting event, it's just, you know, the engagement is here. Maybe we should measure it. Personally, I don't really see that we really absolutely need to, because we're lucky perhaps, but we kind of have it. So. Yeah, perfect. maybe we'll measure it if there's a barometer. Yeah, I mean, there may be some indicators we could be following. Thank you, Samantha. I think we're going to You're get back welcome. to you. And thank you. Yeah, I'm sure a lot of people would like to come to see you because they want to join Veolia right now. Now we're going to move from this great international company to a different kind of issue with Monsieur François Pélissier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. So back to a region, and vous avez développé des actions extrêmement pertinentes grâce au sport dans votre département, région, avec la Chambre de commerce et avec les entreprises autour, par exemple, du Business School Festival, etc. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait entendre aujourd'hui dans la manière dont vous avez abordé après votre premier mandat en 2012-2013, comment vous avez pu utiliser le sport pour créer quelque chose d'unique qui aujourd'hui commence à se déployer au-delà même de votre zone, je dirais, de prédilection. Pardon. En fait, la réflexion a commencé sur la remarque de Patrice Martin tout à l'heure, c'est que la discipline du corps ou la discipline de l'âme, c'est un peu la même besogne. Souvent, on se dit, tiens, je vais partir, là, maintenant, je vais reprendre le sport, ou je vais reprendre la méditation, la prière, etc. Et puis, ça dure quelques semaines, et puis, finalement, ça s'arrête, et puis, c'est des pics comme ça de performance, et puis, on n'arrive pas à s'inscrire dans la durée. Et en étant sportif et en ayant fait une salle de sport dans l'entreprise, etc., je me suis aperçu qu'il y a l'engouement de départ, et puis, ça s'étiole, et on a du mal à maintenir cette motivation. Donc on a cherché en fait ce qui pouvait faire du sens et on est arrivé sur le fait qu'il fallait multiplier les centres d'intérêt. Et donc on s'est dit bien un événement qui serait la possibilité de réunir les petites entreprises et les grandes entreprises pour que les entreprises se rencontrent, les dirigeants se rencontrent. Un événement qui permettrait effectivement à l'entreprise de travailler sur le team building, sur la cohésion d'équipe, etc. Un événement qui permettrait à la famille de venir, aux enfants, à l'épouse, parce que faire une compétition sportive toute une journée, quand vous organisez ça un samedi, c'est plus compliqué. Un événement dans lequel il y a de l'aspect ludique pour les enfants, de la découverte de nouveaux sports, et avec une logique sportive qui soit à la fois de la compétition, de la performance, mais aussi du ludique, c'est-à-dire un certain nombre d'activités sportives qu'on n'a pas l'habitude de croiser, de voir à la télé, donc à découvrir. Et chemin faisant, on a donc créé le Business School Festival en 2013. Et en fait, c'est un petit peu une grande kermesse, une épreuve sportive, et puis une université à la limite d'un parti politique. On a, pour la 5e édition, on a passé la barre des 4000 participants. Il y a 180 entreprises qui sont inscrites. Il y a une dizaine d'événements. Alors, il y a le tournoi de foot, 40 équipes, il y a le 5 km, le 10 km, il y a du rugby à 5, il y a du BMX, il y a avec les sports professionnels, parce que les 4 équipes professionnelles de Nancy maintenant font des petits ateliers sur le hand, le volley, le foot, le basket. On a créé, vous connaissez tous l'émission Kohlblanta, la banque Kolb a sponsorisé et fait cette épreuve Kohlblanta. Donc c'est ludique et il y a à la fois l'intelligence de l'esprit et l'intelligence du corps et vraiment l'engagement sportif. Il y a un jardin d'enfants, il y a un grand barbecue géant de 1500 personnes le soir, il y a un concert rock. Voilà. On a essayé de faire une grande fête
du sport, de la convivialité, de la performance et de la compétition, permettant même demain à attirer des gens qui sont en demande d'emploi, par exemple, de venir à la rencontre des chefs d'entreprise et de les découvrir à travers le sport, de façon à casser un petit peu les barrières et à trouver une motivation supplémentaire dans la vie de tous les jours pour qu'au sein de l'entreprise, en fait, ce Business School Festival soit un peu la cible, en disant si on fait un peu de sport ensemble toute l'année, on pourra peut-être présenter une équipe et ça va fonctionner. Et j'ai un exemple de 2 entreprises où les gars à l'usine se sont débrouillés pour se remplacer pour que celui qui était en poste vienne courir son 5 km ou 10 km et après il est reparti à l'usine. Parce qu'il voulait effectivement témoigner de son engagement, valoriser l'entreprise. Et ces témoignages-là montrent qu'en multipliant effectivement les sources d'intérêt, on arrive à faire cette opération. Et aujourd'hui, ça commence à se développer vraiment. On va ajouter encore 3-4 épreuves l'an prochain. On a créé cette année, par exemple, le Warrior Challenge. Donc c'est une course d'obstacles sur laquelle c'est plutôt la force physique. Il y a d'autres choses sur l'agilité. Tout le monde peut trouver une réponse d'activité sportive. Et on veut effectivement se servir de cet événement pour illustrer toute la politique de reconquête de l'entreprise à travers le sport. On n'attendait pas la Chambre de commerce sur ce terrain-là. Je suis convaincu que demain, le bien-être des collaborateurs, leur engagement physique, ça a été très bien dit tout à l'heure par quelqu'un. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les systèmes d'information et à l'époque, c'était 0 papier, l'imprimante à côté du poste de travail, on ne se déplace plus. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on fait des problèmes cardiovasculaires, des problèmes... Enfin, c'est terrifiant et il faut qu'on réapprenne à bouger. Donc, l'idée, c'est effectivement de sensibiliser pour que tout doucement, mais très certainement, on arrive à faire prendre conscience aux collaborateurs et aux chefs d'entreprise de l'impérieuse nécessité de développer des petits programmes. Mais dans la durée, parce que c'est ça qui compte. Vraiment besogneux, un petit pas tous les jours, mais dans la durée. Sinon, tout le monde sur le pont pour faire le marathon, ça dure une fois, et puis après, on retombe dans le laisser-aller. Donc voilà l'expérience très concrète de ce Business School Festival. On commence à être copié. Et c'est pas si facile que ça à réussir, parce qu'en fait, il faut réussir à mobiliser. On a mis le comité olympique et sportif dans l'aventure, on a mis la Fédération française du sport en entreprise, on a mis les mutuelles, on a mis les assureurs, on a mis les banquiers, on a mis les amateurs au niveau de toutes les fédérations. Il faut vraiment faire une communauté de destin où, je dis toujours, en fait, c'est une question de gestion des égoïsmes. Il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Et si tout le monde trouve un intérêt dans ce type de manifestation et qu'il y a la convivialité et l'amitié en plus, moi j'ai des témoignages vraiment très intéressants. On est en bonne voie. Mais il faudra encore du temps. Il faudra encore du temps. Combien vous avez d'entreprises au niveau de la Chambre de commerce de Meurthe-et-Moselle environ? Alors c'est intéressant. On a à peu près 20 000 entreprises sur la Chambre de commerce, mais 18 000 d'entre elles ont moins de 10 salariés. On a l'illustration typique du problème français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TI et encore, les 2000 entreprises qui sont au-dessus de 10, j'en ai 200 qui dépassent 100 salariés et les 3/4, c'est des filiales de grands groupes. Donc on est bien dans une logique de culture vraiment de la PME. Un groupe comme Veolia, à la limite, a les moyens aujourd'hui d'impulser une dynamique forte, il a les moyens, il peut s'engager. Quand on a un tissu de PME comme ça, moi je vise vraiment la santé publique. Vraiment le développement de nos réseaux de PME. Et là, c'est difficile à réaliser parce que c'est autant d'initiatives individuelles, autant d'histoires particulières qu'il faut arriver à en gerber. Et les attirer par la famille, le convivial, la possibilité de rencontrer des grands groupes, la possibilité de trouver de nouveaux talents, etc. C'est autant de petits points d'entrée qui nous permettent aujourd'hui d'avancer dans cette voie. Et est-ce qu'on a remarqué au niveau des entreprises qui s'associent à votre programme, à ce Business Festival, que économiquement, elles sont plus dynamiques que les autres, ou il y a au niveau du recrutement, enfin, on voit qu'il y a une conséquence directe et très concrète. clairement, la banque Kolb vient avec 140 collaborateurs, parce que je vous avais dit à peu près 4000, 140 collaborateurs, et c'est sa journée de rentrée. Tout nouveau recruté dans la banque commence... s'il arrive 3 semaines avant ou 3 mois avant, il va au Business School Festival et donc là il va rencontrer des dirigeants, il va rencontrer des chefs de service, il va rencontrer tout le monde et son acclimatation dans le groupe en fait, à partir du moment où il est en t-shirt, tout le monde le met avec le logo de la boîte, etc., dans des épreuves ludiques et sportives,
Eh bien, moi, les retours que j'ai des chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, le Business School Festival, quand ils mettent un billet de 500, 2000, 3000 euros, c'est presque un billet qu'ils mettent dans la politique de ressources humaines. Parce que ça les aide à construire, en fait, une dynamique d'équipe, d'appartenance, de culture, etc. Donc, je pense qu'effectivement, juste parler de sport, c'est trop court. Il faut qu'on y associe de la joie, de la perspective de compétition un petit peu, associer la famille. Moi, j'ai vu des sportifs fiers devant le gamin, quoi, ou devant l'épouse. Ils ont gagné. Alors, il y a la photo, il y a le barbecue le soir, le petit concert. Il faut essayer d'ouvrir pour sortir du juste sport. Parce que ça fait fuir. Notamment, on avait beaucoup de femmes qui ne venaient pas, hein, le sport, le foot, alors que dans des activités plus ludiques, elles viennent. Et c'est gagné. Et vous avez dit précédemment qu'aujourd'hui, vous faites des petits dans le sens que certaines personnes d'autres chambres de commerce viennent vous voir pour essayer de connaître les raisons de votre succès, pour essayer de le dupliquer sur leur région. Bah oui, autant faire gagner du temps à tout le monde. Hein. Quand il y a une bonne idée chez les autres, moi j'essaie de la copier réciproquement, parce que l'enjeu, je pense que pour notre pays, il est fondamental. On est vraiment dans une logique là, de transfert presque d'argent public. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour économiser des milliards en santé publique dans 10, 15, 20 ans. Donc c'est même un de ces transferts de santé publique qu'il faudrait organiser vers le sport, en donnant au sport une mission véritablement salutaire pour faire en sorte qu'on se porte mieux, qu'on soit moins stressé, moins angoissé, qu'on ait moins de burn-out certainement, et qu'on puisse avoir plus de convivialité, plus de détente. Parce que le stress, les iPhones, la messagerie électronique dans la boîte, sans sport, on devient tous fous. Hein. C'est clair. Dernier point, vous avez un projet qui est le fonds de dotation. Voilà. Aussi, c'est la suite logique. L'idée, en fait, c'est qu'avec la Fédération française du sport en entreprise, on essaye de voir tous les éléments qui peuvent concourir à renforcer l'attractivité pour les PME. J'ai constaté qu'en fait, tous les sports amateurs cherchent du soutien financier auprès des PME. Alors une PME aujourd'hui, elle est sollicitée 10, 12, 15 fois dans l'année pour tel sport, tel sport, tel sport. Alors on s'est dit, on va faire un fonds de dotation dans lequel on va trouver 3-4 grands groupes ou grandes entreprises. On va prendre les mutuelles, on va prendre la chambre de commerce et on va prendre 3-4 partenaires, le comité olympique et sportif, la FFSCE et puis le CREPS qui forme nos futurs athlètes. Moi, j'ai mis 50 000 euros au niveau de la chambre, 3 grands groupes qui ont mis chacun 10-15 000, les mutuelles qui vont mettre 10-15 000 et avec ça, on démarre, on a un petit budget. L'idée étant de récupérer 300 ou 400 000 en disant aux entreprises, vous donnez à ce fonds de dotation, et nous, avec le COS, avec la FFSE, etc., on va essayer de suivre un certain nombre de projets. Donc on va accompagner ces 4 disciplines-là, par exemple amateurs, on va les encourager. On va essayer de suivre 1 ou 2 athlètes de Nancy pour les JO 2024, qui sont dans l'aviron, dans ceux-là qui ont une capacité de médaille. On va les aider, on va les accompagner. On va participer à l'organisation de 4 manifestations par an pour sensibiliser les PME aux bienfaits du sport, de l'équilibre physique, etc. Et donc cet outil pourrait être un petit peu une espèce de chef d'orchestre avec quelques moyens pour coordonner toute l'action du sport vers les PME et vers les collaborateurs. C'est un petit peu ça l'idée. C'est pas complètement original ni nouveau, hein, ça existe à beaucoup d'endroits. Mais je pense que ce qui est original, c'est d'avoir vraiment mis ensemble les mutuelles, les groupes, les PME et les outils sportifs. Et je crois que demain, un petit peu sur le principe de l'assurance, il va quand même falloir qu'on distingue, et c'est le travail qu'on fait avec les mutuelles, si une entreprise fait du sport, si les collaborateurs s'investissent, s'il y a un management de qualité, c'est autant de gens qui seront en meilleure santé plus tard. Donc la mutuelle a tout à y gagner. Et donc j'essaye de pousser mes petits copains là, qui président ces mutuelles, leur dire, tu ne peux pas proposer un package moins cher pour une entreprise qui adhérerait justement à tout ce qu'on fait avec la Chambre et qui témoignerait de sa volonté d'avancer parce qu'elle est bonne élève, donc il faut que ce soit un peu gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est ce modèle économique-là qu'il faut qu'on arrive à développer avec les pouvoirs publics, avec les acteurs privés, avec les entreprises et tous ceux qui ont la véritable volonté de faire en sorte que demain se conjuguera pour la France par un meilleur classement encore dans les médailles, dans le sport, mais aussi par un niveau physique de chacun, tout un chacun, encore plus épanouissant, quoi. C'est comme ça l'objectif. On n'est pas au boulot pour stresser et pour être malade. On y est pour s'éclater, si je veux dire, et véritablement trouver des amis et se développer dans le challenge. Merci, Monsieur Pellissier. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Et je tiens à rappeler également que le contexte économique des chambres de commerce est extrêmement difficile, puisqu'il y a des ponctions, aujourd'hui près de 400 millions qui ont été supprimés sur l'ensemble des chambres de commerce. Donc d'avoir la capacité à travailler avec les différents acteurs et avoir des vrais résultats concrets est aussi encore dans un contexte extrêmement difficile. Je tiens à le saluer. Donc en tout cas, des exemples concrets après Veolia, une chambre de commerce, travail des acteurs locaux, on voit qu'il y a des solutions, il y a des exemples pratiques. On va maintenant passer, we're going to move on to Adidas. I think we don't need to present Adidas. I think everybody in his life as well of something with the three lines. So welcome, Martin Welk. You are the Senior Director, Fitness and Health Management for Adidas. Everybody think Adidas about his customer, his clients, his partners, but you're doing a lot of things internally for your own staff, for your own employees. Yes. So can you tell us about that? Sure. Thanks for being here. I'm Martin. I do head up health and fitness in Adidas. Let me share you my background. Basically, I do have a 15-year career in something completely different, which is finance and IT. So just to set expectations, you will, on the one hand, don't get on any rocket science in terms of health or sports from me. Second, I will not be able to answer the question on return on investment. No? And now let's get back to strategy. We heard it this morning, you need to believe in it. And that is what we are doing. We actually have the beauty that our core belief, so our company vision is through sport we have the power to change lives. So we actually believe that sport is bigger than the pure physical activity or the movement. Yeah? How does it translate to work? And exactly what was shown in other speeches already. We see sport on the campus in the work environment something to foster the values that we want to see in our people. And we defined what we call the 3 C's, and this is around collaboration, it's around confidence, and it's around creativity. And honestly, as a father of 3 kids, this is why I actually sent my kids to sport. I mean, do I want them to become professionals? Might be nice. However, the learning they have there in terms of working as a team, being able to collaborate, being able to build confidence. Where else on earth do you see the direct impact of putting something in and getting something out? It's nowhere seen as strong as in sports, I believe. And of course, certain amount of sports also offer you the stage to basically create and be a creator on the pitch. And yes, so sports for us is a culture. We are, and that doesn't come overnight. When I started 15 years ago, there was hardly anyone working out at lunchtime. Now it's a leadership topic. All of our board members are part of our gym. And no, they not only pay the fee of the gym, but they are there almost every day. They are believers. When we have our global management meeting, we start with sport. Basically, before the official meeting, we start at 6 o'clock in the gym and do have a wide amount of sports sessions, and then basically take all the leaders together and even give them more on health and good nutrition. So we offer a healthy breakfast, we have a nutritionist on site to really foster that spirit of how important is health, sports, nutrition towards your human performance. And that is basically, once you have that established, together with other topics that clearly help, and flexible working hours is another one which I think is a key enabler of company sports. We live up to that. And by now, actually, if you go to the gym at 11 o'clock, which is still usually peak work time, and on your way out, you pass a board member or a senior executive, I would say 10 years ago, they would have shaken their head. Now you get a high five, as long as you do your work good.
But that clearly shows the spirit. You need to live it on from the top. No matter whether you're in industrial engineering or even in a sporting good company, it's crucial for success. The other topic I would basically like everyone to remind: we truly invest into the facility. I think it's a core enabler. All of you on several business trips, you were into nice 4- or 5-star hotels. You wanted to go to their fitness site. It was somewhere in the basement, no windows. Did you like that experience? Is that the experience you want in your lunchtime or after work? No, you don't. If you do it right. Easier to get the funds in my company for that one, but I can share a little bit of history. As we developed the campus quite a bit, we had to move the gym out of our canteen building, where it was firstly situated, and for 3 years we basically put it into a container box. Actually, the facility was good. If you looked at the equipment, the amount of possibilities we had there, it was phenomenal. Growth over this 3-year period, 0. Yeah, we skyrocketed once we got to the new facilities by more than 50% within 18 months. And that's another one. And last, and that's my major topic as well, basically in our fitness facility, we do have 10 full-time coaches and another, I think it's more than 100 freelancers who do sports. We have more than 230 scheduled group exercise classes a week. But think about fitness coaches. I mean, this morning I noted down the word I like the most. We want to bring customer delight. How many fitness coaches became fitness coaches to serve and to bring customer delight? You need to foster this attitude of being empathic, being honest to all of your clients, praising their small progress they are doing. That is important. Yeah? It is truly important. I mean, in Adidas, the 40% are athletes anyway. They come no matter what we are doing. But on the other one hand, it's really building a relationship, taking them from wherever they are, and trying to accompany them to make small steps every day to make their life better. All of those principles hold true on almost all of our locations. I mean, of course, in our headquarters, we have a fitness temple, I always say. It's Disneyland. We have 10 different sports facilities. However, we try to live those principles also in every warehouse. You will find smaller scale fitness facilities. You find the same spirit. And last, we actually go one step beyond in terms of we basically drive it under the theme sport is bigger than movement. We look more and more holistically into health. And our 4 pillars in terms of health management are movement, then it's nutrition, it's mindset, and it's medical services, where we do a certain level of preventive medicine, and as well as some strategies to get faster back to work are our key themes. And the one thing, and I'm very happy to hand over, is on mindset, we did not yet find the perfect answer, and despite the fact that we actually think that is most likely the most critical one, and happy to be in contact with whomever can give me some insights into how to get that right. Thank you, Martin. I think it was very helpful. Yeah, please. Just one quick question, Martin. If you go back 5 years ago and you try to forecast or to foresee in 5 years' time, do you see a difference in the way you need to engage your staff, your employees,
Mr. Pellissier mentioned, your smartphone, your laptop. You breathe sports. You are sports. But you see a difference the way 5 years ago you were able to engage your staff, and you think that in 5 years' time it's going to be different. We discussed about the development of esports, for example, virtual reality. I know you're working on that, all this kind of wearable technology. Does it make a big difference? Yes, it will make a difference. Of course, digital will play a role in sports and health, and it will actually play a big role because a lot of the things we are doing actually have the chance to be more scalable than what we are currently doing. Whenever you have employees in your periphery working as sales agents, working in smaller site locations, it's very difficult to do that approach that we have in the headquarter. It's a little bit like the small craftsman type of business that needs to find solution. And there are good digital solutions out there that help you become more sporty, eat more healthy. And I guess it will take some time to find out, on the one hand, what is a good working practice there. And I mean, in terms of the customer experience, no one talks about brick and mortar or e-commerce anymore. It's omni-channel. And I guess the same will happen with health strategy. You need to find a good way to interact with the consumer, whether it's digital, whether it's physical, whether it's a face-to-face conversation. So that will change the marketplace quite a bit. Thank you, Martin. Now we're going to hand over to SAP, Mrs. Simone Lange-Wouters. You are the Global Health Ambassador of SAP. So first of all, quick word to introduce SAP, but what does it mean to be the Global Health Ambassador? That's a great title. Do I have to call you Your Excellency? Well, thank you. Well, at first I would like to tell something about SAP, leading to my role as a health ambassador. I work for SAP the Netherlands. As a global health ambassador, I do work for SAP Software Enterprise, and SAP Software Enterprise is a leading global independent software manufacturer. Our purpose and also our promise, it's very important I think, is to help the world run better and improve people's lives. And no further this more than our greatest assets, the people of SAP. We are in the lucky circumstances to have a very big global health management situated in our headquarters in Walldorf. And our health management strategy is that health culture drives healthy business. And it empowers our leaders to foster a very healthy environment and culture, and that it helps our employees to run at their best. We do have a very large health ambassadors network all over the world, and I'm very lucky to be part of this. One in each country, or? Yes, and sometimes a little bit more. It depends on how big the location is. To give you an idea, SAP the Netherlands has around 650 employees and is a rather small location. Walldorf itself has more than 15,000 employees. It's like India, it's very huge as well, Australia, Canada. So it depends. And also, it depends also of the intrinsic motivation of this ambassador as well. You cannot be a good stakeholder, is my opinion, if you don't being motivated to do so. So that's very important as well. And we use this network to share best practices, for learning opportunities, and for consistent messaging, and also to enhance engagement and communications. And as a health ambassador of SAP the Netherlands, I work also independent, and being a prevention coach and an ergonomics coach as well, within my role as health and safety ambassador, officer, I face the consequences of sedentary desk-based work on a daily basis. And we have a very sporty culture within SAP. We do have a very equipped fitness, all kinds of sports classes. So it wasn't the answer. And, sports is a great asset to have,
And it's mentioned before, it's like 15-20% of our population that use our fitness on a daily basis. And it has to do with something that's happening inside your brain. When you push the majority of our employees to do sports when they don't do anything at all, you know, you see a kind of behavior after 3-4 months that they like to stop and they're making up excuses to do so. So I always say, especially in the Netherlands, our fitness industry has the best business plan, because, you know, they have paying customers that won't come. So that's, you know, and that made me think. So it was in the beginning of 2015 that I read some articles, especially from TNO, that's our Dutch organization for applied science research. And although it's quite known that we know that sedentary behavior leads to severe health risks, it wasn't known that although you reach the activity guidelines, you face the same health hazards. So that's very important to know. So as we also are very innovative software company, we have an innovation lab, and we developed together with a partner, It's My Life, we developed an application to foster a healthy culture and to mitigate the risks of sedentary desk-based work. So how does it work? We start with awareness, because I think that's necessary to create behavior change. It starts all with awareness, and then of course it only works from out your intrinsic motivation. So what did we do? We offered all our employees a biofeedback tracker, all well known. And they can use this a year long with a web-based program, and it's a holistic approach. It's about moving, it's about eating, it's of nutrition, it's about sleeping, and it's about mental flexibility. So we also have a very big mindfulness department at SAP. We started the pilot in 2015, and we saw a decrease of the sedentary behavior immediately, because there was understanding. And what we also saw was that you have to do this for over more than 3 or 4 months. You know, it's like neuro-linguistic programming in your brain. And after that, you have to keep on going. So after a year, more than the half of our population took part in this program. So the other part was thinking, hey, what's going on? And they took part as well. Not all of our employees, of course, but it's on a voluntary basis. So, and at the moment we are taking part of a consortium, a corporate thing in the Netherlands with health insurance and with a lot of other countries and we have set the date on 2025 to tell our experience and hopefully motivate other Dutch, at the moment Dutch companies, to do the same thing as we did in the Netherlands. And we developed our application even more. So we use gamification and challenging in our application. So when you walk for more than 1,000 steps, you earn 1 Fitcoin. And this Fitcoin, there's a possibility within the application to go to a catalog and to purchase a workshop, an evening to the theater, Adidas shoes, well, name it, it's possible. And the meaning of this is to make a self-steering, how do you say, environment, so that you as an employer do not have a lot of work to do so. Yeah, you do need stakeholders, you do need ambassadors. Have you been able to measure the value of the incentive that you're just talking about? Mm-hmm. How many employees, or what kind of the value of the purchase? Have you been able to measure that regarding the Fitcoin? Well, yes, everything is measurable anonymously, of course. Yeah. So it's not only gives you as a person feedback,
but we can use this as well to measure certain trends and to do something about it as well, or to innovate and to develop the app as well. So everything is possible with that. And we also, perhaps something nice to tell, we have a BHCI, that's a Business Health Culture Index within SAP. And every 2 years, we measure our healthy culture within the organization. So that gives us an idea on what topic we have to work, etc. Gives us a steer. Very impressive. Thank you. I think the global health, and I say global health and sport, ambassador is very rare within the corporation. If tomorrow you're going to meet one leader of a huge corporation and he said, I want to set up this kind of global health program with a global health ambassador, what's going to be the first advice you're going to give him? That there are no quick solutions. That's very important. If you want to do this for the long time, you need to start with changing behavior, changing culture, top down and bottom up. I think that's the best message I can give. No quick solution. Changing behavior takes time. Thank you very much. I think it was very helpful. Any questions? We're going to open the floor to the questions. We have, I think, a mic going on left or right. Please, you are quite lucky to have, these kind of 4 examples, from SAP, Adidas, Veolia, and a true example of success with the Business School Festival. Please. Okay, thank you for your speech. I have a question concerning gamification, because behavioral emotion gamification are sounding like something interesting. Have you developed other gamification scenario story than just winning some Fitcoin? Or yes, thank you for your question. I was only talking about this earning Fitcoins, but we do. It's possible, for the the stakeholder who is using the dashboard. Of course, we have a dashboard. You can organize challenges on a personal level, team level, in company, but also outside company. So you can imagine that we can do challenges with Adidas. Again, sorry. But that's possible. Everything is possible within this application. And we are still developing. So if anyone has any ideas, please. Thank you. Please, I can see another in the middle. Yeah. Merci René Pascal. Je voulais demander au président de la Chambre de commerce là, qui nous a annoncé vraiment quelque chose de très intéressant, ce qu'était l'implication d'autres structures locales, enfin à vocation nationale, je pense notamment aux syndicats patronaux, MEDEF, CPME et autres organismes de ce style. Pour le MEDEF, on a entendu ce matin que le nouveau patron est lui-même un sportif. Quid de l'apport de ces organismes et puis peut-être aussi de fédérations professionnelles. On voit que face à l'ubérisation, il n'est peut-être pas mauvais que les secteurs professionnels se bougent un peu et essaient de trouver des passerelles et de rapprocher les uns et les autres. Merci. Alors de façon très concrète, les syndicats patronaux sont déjà élus dans la Chambre de commerce. Donc de façon indirecte, elles portent un peu le projet, mais globalement, ça ne va pas plus loin. D'accord, il n'y a pas d'enjeu ni financier, ni de moyens, puisque ces deux syndicats patronaux n'ont pas de moyens. Il y a plus d'apport des collectivités territoriales, la ville, la métropole, qui apportent des moyens matériels, sans quoi on n'y arriverait pas. Et sur la partie sport professionnel, la Chambre de commerce, en fait, a un partenariat avec les 4 équipes professionnelles. On dépense en gros 6 à 7 000 euros pour prendre une dizaine de repas les soirs de match dans chacun des sports pour que les élus aillent promouvoir les services de la Chambre, fassent de la communication. En contrepartie, dans ce partenariat, chaque équipe pro nous détache pendant le Business School Festival et 1 ou 2 fois dans l'année des sportifs pour venir animer des ateliers, soit pendant le Business School Festival, soit pour venir témoigner
de l'intérêt du sport, des aspects qu'on a vus ce matin avec les 2 sportifs de très haut niveau qui étaient là. Donc on essaye de travailler sur cette logique-là. Là où je pense que vous avez raison, c'est que cette dynamique-là, à partir du moment où on a une ambition sociétale de toucher le plus grand nombre et de pénétrer à l'intérieur, moi quand j'entends SAP, Veolia, voilà, c'est pas du tout moi ma stratégie, c'est pas possible. Moi j'en ai 18 000 qui ont moins de 10 salariés, ce que je disais tout à l'heure, donc il faut que je trouve d'autres moyens. Et le seul moyen, c'est de toucher l'épouse, c'est de toucher le gamin, c'est de toucher l'association de sportifs où ils vont le week-end, c'est de toucher l'association dans laquelle monsieur s'engage, etc., pour faire en sorte que ça pénètre. Donc c'est véritablement, quand je disais gestion des égoïsmes, il faut attraper chacun de ses partenaires et essayer de comprendre ce qui, lui, va le motiver à s'engager dans l'aventure. C'est parce qu'il va y retirer une image, il va y retirer un peu d'argent, il va y retirer, dans le cadre de son projet d'entreprise, quelque chose. Et je vais prendre l'exemple de la ministre des Sports qui est venue à Nancy en juillet et qui a expliqué au comité olympique et sportif et à toutes les fédérations qu'aujourd'hui, leur rôle n'était pas seulement de faire des médailles, de trouver les athlètes de haut niveau, mais que leur rôle était maintenant de contribuer à cette démarche de bien-être et de santé publique pour tout un chacun. Donc ces organismes-là se tournent vers la Chambre de commerce parce que le public de l'entreprise, ce n'était pas trop leur public. Et ils n'ont pas les passerelles pour aller toucher autant de chefs d'entreprise. Et donc, c'est du gagnant-gagnant et chacun doit pouvoir effectivement trouver un élément intéressant dans cette dynamique-là. Donc, il faut l'organiser, ça demande un peu de moyens. Et moi, je me dis que, enfin, si j'étais ministre, je pense que vous prenez 50 départements ou 70 départements, vous dites que ce qu'on essaye de faire finalement, c'est un chargé de mission ou 2, c'est-à-dire le budget dont je parlais tout à l'heure, 70 à 75 000 euros, pour essayer de monter toutes ces dynamiques en PME. Mais sans déconner, de vous à moi, mais c'est amorti 10 000 fois dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est toujours pareil. Si on veut faire de la prévention visée sur le long terme, en trouvant des effets de levier à haute valeur ajoutée. Moi, c'est ce qui me plaît dans le Business School Festival et dans la stratégie qu'on développe, c'est que finalement, en mettant quelques dizaines de milliers d'euros, allez, mettons 100 ou 150 000 euros sur la table, on a un effet démultiplicateur qui est hyper important. Alors que bien souvent, dans nos projets, par ailleurs, quand on travaille sur les infrastructures, quand on travaille sur... il faut d'abord mettre des millions pour essayer de se dire un jour, il y aura un retour sur investissement. Là, le sport en entreprise, c'est extraordinaire. L'effet multiplicateur, il est juste fou, quoi. Il n'y a rien à acheter. Il y a des gens à mettre en mouvement. Alors, quand on a des budgets pour faire des salles, c'est super. Mais je pense qu'il faut trouver d'autres moyens, d'autres méthodes, d'autres intérêts pour vraiment solliciter et sensibiliser tout le monde, encore une fois de façon besogneuse, pour que les gens accrochent et que ce soit une vraie dynamique. Parce que faire du sport 2 ans dans sa vie, c'est peut-être gratifiant parce qu'on a été courir le marathon, mais ça ne va pas régler le problème de la santé à long terme. Donc c'est bien un petit pas tous les jours. Ça se rapproche assez fortement, je trouve, de la qualité dans l'entreprise. On ne demande pas de faire des miracles, on demande juste un petit pas tous les jours. Et je trouve que le sport en entreprise, c'est ça. Et ça nécessite tout le monde, parce que le jour où vous n'avez pas le moral, c'est vrai que c'est intéressant qu'un copain vienne vous chercher pour aller faire du sport. Et donc, il faut trouver des partenaires autour de soi qui vous réveillent un peu et qui vous disent « Allez, si, on y retourne, on y va ». Et c'est donc une très belle ambition collective et un destin à partager ensemble. Merci. Une autre question en bas à gauche. Oui. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui sont extrêmement encourageantes. What an impressive testimony. Thank you very much for that. Je souhaiterais savoir si vous avez envisagé des partenaires avec des startups. Do you have organized some partnership with a startup in the health and sport? Is it the case for you? Yes, we always do. I mean, currently we are especially looking at the digital environment in terms of mindset trainings. We are currently piloting something in the area of training around readiness, resilience, and mindfulness in a digital way, and especially in the topic where it's not our core business, we definitely look for partners. Yeah. Same is true in in terms of variables and technology to be enabled. It's something that we as a company stepped out, and we are always screening the markets on what solutions are out there and how can it help us to improve our program.
Thank you for your question. And yes, we do too use startups because, for example, as a health ambassador in the Netherlands, I'm organizing an annual health week for more than 12 years. And in this week, it's my baby room. And I give a lot of startups the opportunity to present new initiatives. So this year, next year, it will be all regarding to corporate responsibility. For example, we have a little startup is doing plogging. I never heard of it, but it's jogging and collecting garbage. So this kind of initiatives. So yes, we do, and it's it's a very good idea. Working with these startups, but gives you all new ideas and the creativity to change. And to develop a healthy culture within your company as well, because you have to keep on improving to motivate people as well. So thank you. Question. Vous avez le micro? Ah. It's me again. I have a question concerning the way the employees are having a look at digital data generated by corporate wellness campaigns when we use connected wearables or connected objects, or we start collecting data about their behavior or even more. Do you have any experience or any feedback to give us about if you have the same, you have the problem with your employees, or how do they consider the fact that you collect data or you use data to digital solution to get this campaign? Wherever we do as a company, we do run those topics only through third parties. So for example, in our fitness studio, where we also do health tests and performance tests and so forth, it's only done by the external partner, and we respect data privacy, so only we get highly aggregated and normalized data back to scan out trends and further priorities. Same for SAP. Another question? Maybe for Samantha, Veolia, just to last point to conclude this roundtable. I think we have seen some great examples, and Veolia is one of the best right now as an international company. If we look ahead in 5 years' time, how sports can make a difference for Veolia in the way you see your activity, your function within Veolia? If you say, okay, in 5 years' time, we're going to see each other, the same round table, what's going to be different, and how sports can play a bigger role within your function and within the growth of Veolia? Oh, it's a good question. I think I'll say the same thing as I said just now. I think, and I hope, certain in fact, that we'll be still giving as much emphasis to sport in our company as we already do. I think we'll be reaching more people, different people. Veolia is a company that acquires entities in different locations quite often, so we're often having to integrate new people to the business, to our culture, and sport will help us on that too. And we have a lot of growth ambitions in zones such as Latin America and Asia. And I'm sure that through sport, it will help us to better and perhaps faster bring people into our way of working and living inside our group according to the values. So I think I'll say the same thing. Very consistent. Anyway, thank you. Can you give a big applause to the panelists? Thank you, Samantha. Thank you, Simon. Thank you, François, and thank you, Martin. It was a great examples, and I think we learned a lot during this roundtable.